Ongeveer een jaar geleden ging ik op visite bij EA Maxis voor wat toen de allereerste preview van SimCity was. En we staan hier nu in Brabant, in Breda, en hier kunnen we zelf voor het eerst aan de slag met de game en de stad van onze dromen gaan bouwen. Deze nieuwe SimCity verschilt op een heleboel punten van de oude SimCities, komen we zo nog op. Want één ding is absoluut behouden gebleven, namelijk de verslavingsfactor. Het was nog geen 5 minuten voordat ik weer helemaal het gevoel had van wegen bouwen, huizen, zorgen dat die mensen werk hebben, etc. Ga zo maar door al die dingen die je altijd al deed in SimCity. Tuurlijk, het ziet er nu heel anders uit, het werkt niet hetzelfde, maar de verslaving die dat toen veroorzaakte, die is er nog steeds. Het eerste dat je waarschijnlijk opvalt als je SimCity gaat spelen en je hebt ook de oude games gespeeld, is de wat meer kiddie, speelsere, ik zou bijna zeggen simlish look die het heeft. Nou, daar is best een uitleg voor, maar ik vind toch een klein beetje dat het de uitstraling van de Sims krijgt. En dat, ja, als ik aan het spelen ben, wat ik zeg, ik ben meteen verslaafd, ik vind het hartstikke leuk, maar als ik dan eventjes die verslaving uitschakel, ik kijk naar het beeldscherm, dan denk ik toch van, dit is niet SimCity zoals ik het gewend ben. Is dat erg? Nee, want wat ik zeg, ik vermaakte me prima, maar bereid je daar wel een klein beetje op voor. Veel belangrijker dan hoe het eruit ziet is natuurlijk hoe het speelt. Je begint dus klein, daar had ik het net al even over. En in die kleinschalige fase is het prima makkelijk te spelen. Je hebt een paar mensen, die hebben werk, je eerste fabrieken staan er, je zet een keertje een brandweer neer, je zorgt dat de politie is. Dat is allemaal prima te managen. Maar ik had na ongeveer een uurtje spelen, misschien net 2 uurtjes, dat het allemaal wel heel veel tegelijk werd. Ineens had ik te weinig water, ineens had ik te weinig power. Ik moest extra politie bouwen, ik moest nieuwe ambulances, ik moest een busdepot bouwen. Mijn vuilnis werd niet opgehaald. En het wordt op een gegeven moment een beetje overwhelming. Maar er is ook goed nieuws. Die eerste stad, die donderde dus een klein beetje in elkaar. Maar toen ik begon aan mijn tweede stad, toen wist ik natuurlijk al wat er bij de eerste stad was misgegaan. Dus die ging een stuk makkelijker. Binnen de kortste keren had ik al skyscrapers, mijn mensen waren tevreden. Ik had zoveel water en power dat ik de hele regio kon voorzien. Kortom, je moet hem je waarschijnlijk 1 of 2 keer stoten aan de foutjes die je kunt maken. Maar dan heb je het ook in de vingers en dan snap je het. Een van de elementen waar Maxis echt heel erg op hamert is de mogelijkheid om samen te werken met andere steden. Je begint dus met 1 stad. Nou, dan heb je 2 opties. Dat heb je misschien gedaan in een multiplayer omgeving en dan kun je dus samen met andere mensen spelen. Of je start zelf in je singleplayer omgeving een tweede stad binnen een regio. Nou, je kunt zelf al die steden managen. Dat werkt als volgt. Jij hebt 1 stad openstaan en alle andere steden staan op dat moment min of meer op pauze. Het is dus niet zo dat je terugkomt in je eerste stad en dat die stad dan volledig afgebrand is of zo. Dat is 1 mogelijkheid. En de andere mogelijkheid, ik zei het al, is de multiplayer variant waarbij je dus samenwerkt met andere mensen. In de praktijk betekent samenwerken eigenlijk taken verdelen. Om een voorbeeld te geven, je hebt de brandweer, de politie en ziekenauto's. Stel nou dat de een allemaal brandweerposten bouwt, dan heeft hij meer auto's dan dat hij eigenlijk nodig heeft. En dan kan hij zeggen, ik laat 4 brandweerwagens, die stel ik ter beschikking voor de regio, waar ze dan ook nodig zijn. Als de tweede dat dan met politie doet en de derde doet het met ziekenauto's, dan heb je allemaal maar 1 ding waar je op dat moment druk om moet maken. Zo kun je het bijvoorbeeld ook doen met residential areas en de plaatsen waar die mensen gaan werken. Dus de ene heeft bijvoorbeeld heel veel huizen waar mensen van een laag niveau werken. En in de andere stad staan dan bijvoorbeeld fabrieken waar die mensen gaan werken. En zo ontstaan er dus allerlei stromen. Er gaat geld die kant op, er gaan allerlei producten die kant op, er gaan mensen die kant op om te werken. Er komen misschien wel toeristen naar jouw stad als je iets gebouwd hebt wat toeristen leuk vinden. Dat samenwerken is dus een heel groot deel van SimCity, ook als je in je eentje speelt. Dat samenwerken was van tevoren een van de dingen waar ik een klein beetje huiverig van was. Want ik denk eigenlijk dat de meeste SimCity-veteranen het vooral leuk vinden om in hun eentje te spelen en gewoon een hele grote stad te bouwen. Nou moet ik zeggen, ik heb nu zelf gespeeld, dus dat is voor mij een van de vragen die nu van tafel zijn. Maar toch bleven er nog genoeg vragen over en die stelden we aan Jason Haber van EA Maxis. First off, I just played the game, and something that everybody will notice right from the start is when you compare this game to the older SimCity games, it looks more simlish, I would say. What would you say to that? I think it looks more model-like. That's really the aesthetic we're going for. So I think it feels a lot like a model train set. And one thing we've actually done is we've put a bunch of these filters into the game that allow you to sort of customize what the city looks like. And I think that actually that'll appease a lot of people who don't like the style that we necessarily are default shipping with, because you can make it look a little more realistic or a little more vintage. It sort of depends what you want to do. But some of the elements from the older games that were
considered key are not there anymore, like terraforming, like the ability to build a metro system. What is the decision process behind that? Well, as with any game development, I mean, we always have to make decisions about sort of the cost of putting some feature in, or the development, and how it affects the gameplay, and what we need to do. And, I feel like our creative team really helps lead that and think about what's the most important aspects to the game. And one thing, obviously the most important thing is you got to feel like a mayor who's owning a city, and think about the other cities around you and how that all works. So that's just sort of the layer of decisions that go into making a game like this. So then why is there no terraforming? Since it's a new engine and it's a new way to do the game, it's a very complicated system to put in. I mean, we do have sort of more realistic style of terraforming that you would do as a mayor, of like when you lay a road, the ground will terraform underneath it. When you put down when the buildings sort of spawn, and when you put them down, the land will sort of adjust around those. Mm-hmm. But that's a lot of development effort to put into that feature. Right. One other thing is that the biggest map you can have in the SimCity would be the smallest one from the older games. Is that kind of like the same thought process? Yeah, I mean, a lot of that is because there's so much happening in the game, and between the graphics and the actual simulation of Glassbox, there's a lot of processing power needed just to simulate that medium-sized city. And we also found that when we did our research on SimCity 4, that most people actually played medium-sized cities. So we felt like it was a good compromise of size versus performance versus, we wanted that simulation and really have the integrity and detail that we wanted to be able to deliver. So if you would make the cities bigger, then you would kind of need a NASA PC to run it all the time. Yeah, you would need a pretty powerful PC, but also there's just a lot of, if you think about as those cities get bigger, they sort of grow an exponential land area and amount of place for those sims to move around. So for the people who would like to play multiplayer, I myself play on PC, but I got a lot of friends who play on Mac. Will I be able to be in the same world with them? Yeah, because of all that, because all the simulation of the region happens on our servers, Mac and PC players will be able to interact without any effort at all. All right. Provided that the servers work, because today we experienced a bit of downtime. What's up with that? Well, our game is still in development, and so things happen. But we're working on that. This is why we have bugs and why we fix them. So, but it does mean, because I think most people who follow this game are aware that you do need an active internet connection to play it. So when the servers go down, then you cannot play your game anymore. Right, but we're going to keep the servers up as much as we can. We have people on call at all hours of the day. We're going to bring them right back up if they ever come down. Is that a promise? That's a promise. Yeah, sticking on that subject for a little bit. What's the idea behind it? Like, what is the benefit? What's the bonus of having all players constantly online, not saving all data locally, stuff like that? Like, why? Oh, I know. I get that question a lot of like, why do we have online requirement? And a lot of that is because we have that multi-city play, that idea that you're not just playing that one city, but you're playing an entire region filled with cities. And because we simulate those regions on our servers, we have to be connected in order to play. And this allows us to do things like when you leave a city, it's no longer simulated. It just sort of goes into this standby hold mode, but it's still sharing things like resources and sims and services and utilities and things like that. And so we need to be able to support that by simulating that on the server. It also gives you the advantage of being able to interact with our SimCity World features, so things like leaderboards and challenges and global market and things like that, and even gives you the ability to have a cloud save. So if if the servers go down or if your city crashes, it's like saved right away. You don't have to worry about losing your progress. You can jump between computers. Like I play at work and then I'll go home and play some more, and I don't have to worry about like transferring my file or anything. It's all just saved on the servers for me. It's really convenient. Yeah. I see that point, and I love the idea of playing it on my work and then going home playing it. But in between, I'm sitting in a train, and right now I'm playing all the time games like Railroad Tycoon on an iPad or something like that. And I would love the opportunity to play SimCity on my laptop while sitting in a train, and that's not possible. I mean, come on, guys. I know, but we need to simulate the server to really get that multi-city play involved, and that's got to happen on our servers because it just is too much processing to happen on an individual machine.